Okay, students. Now I have started last two classes. We have all understood a lot about motion. Students are always content. Okay. You have questions here? No, sir. Great, students. If you have some question behind, I can go behind also. Okay. You have some questions here? No, sir. Okay. Here? No, sir. Here? No, sir. Okay. Here? You have questions? Shout! Teacher, voice ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Correct. Okay, students, no questions here? No. Any questions here? Any questions here? One of you. Doubt about mass and inertia, sir. Only that doubt you have got? Great. But for that, every doubt is clear? Yeah. Great, students. Great. Okay. Then that means now only in the last part we have doubt. Yes. Okay, wonderful, students. Wonderful. Okay. So here, okay, wait. I will play this. You understand? Unless there is an external unbalanced force, body maintains its state of rest or uniform motion. The striker is at rest as long as the finger is not touching. The striker keeps moving with velocity v3 even though the finger is not touching. Right? So it maintains its change of motion from T1 to T2 because the finger was applying force. Afterwards, the finger is not applying force. Cat is a cat. In physics, we say a cat is a cat because it has the properties of a cat. Understand? Like that, every matter, right, or many physical quantities in this universe have a property called inertia. Okay, yes. Now I can tell you this is cylindrical in shape because you can see this. It's cylindrical in shape. Its height is so much, you can see. But inertia is something that I can't show you it as inertia. I can't show you it is inertia. Okay. Can somebody just point out what exactly you didn't understand in my words? ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾರೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ? Yes, sir. Sir, mass is equal to inertia and sir, inertia is not equal to mass. ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಈ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಜೀವಿಗಳು, ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಜೀವ ಅದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಜೀವ ಅದ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಜೀವ ಅದ ಅಂತ? Yes, so by seeing that I am breathing, okay, blood is circulating in my body, etc., you will find out I am alive. Can you see the jiva? Nanmal jiva adava. Okay, ಈಗ ಮರಣ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಜೀವಾನ ನೋಡಿರೇನ? ಅದೇ ತರಹ ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್, ಸಿ, ನಮ್ಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅದು ತಲೆಗಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಹೆಂಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಜೀವ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ತರಹ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಬಟ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಇನರ್ಷಿಯಾ ತೋರ್ಪಡ್ಕತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ತೋರ್ಪಡ್ಕೆ ಇದೆ ಇನರ್ಷಿಯಾದ? ಇದ್ರದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ ನೀವು ನಾನು ಉಸಿರಾಟ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ತಕಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ತಕಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ತಕಡಿಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, students, it was not recorded, so I just pressed the recording button. I asked the question, what is the distance between A and B? One student told it is 1 kilometer. Then I told the distance between A and B is 3 kilometers. Then is it right? Then one student said, yes sir, it is right. And the student showed the distance from A to E, E to D, D to B is 3 kilometers. Now I have asked the question, is the distance between A to B 1 kilometer or 3 kilometers? The answer that all of you have given is that both answers are correct. ठीक है ना? Now I have asked all of you to write the definition of distance. You have written? Okay. Now one of you can loudly read the definition of distance. Okay. Yes, please read. So what you did now was you have simply told the definition which is written in your book, correct? Yes, sir. You should not do that. See, I don't want you to do that. That is why I am taking class. If you have to write the distance looking at the book, why should I teach you? Hello. So you have to think and tell. From this experiment, you tell what is the distance between A to B. What is the definition of distance? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಳ. ಹಲೋ, ಹಾ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಹಲೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್, moving around and laughing. Okay, don't do that. I am watching all of you. I want all of you to be serious in my class. All right, now listen here, all of you. Listen here, all of you. What is this? What is this? What is this I did? What is this? The person has walked like this. Taka, 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 taka. He has walked like this. What is this? Dots. Path. Good. So, path. Okay. Now tell me, what is the distance from A to B? Use this word path. See, okay, this is path. This is path. And I told this path is 1 kilometer, correct? Then physically, what is this path? Path is what? What did you measure here? You measure the length of the path, correct? Hello, listen here. See, you should get the concept.
You should get the concept right. Length of the path. Is that clear to you? Now you tell me, using this concept of length of path, you define distance. Use this concept length of path and define distance. The total path length total path length ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ length of the path traveled by the body ಏನ length of the path traveled by the body is nothing but distance. Is that clear? Hello. See, physics volaga your answer should be in such a manner that you can measure. Your answer should lead to measurement, because physics will deal with only measurable quantities. So therefore, you see, if you simply say actual path traveled by the body, what is the meaning? Can you do some measurement with that? No. You are only, okay, you should say length of the path traveled by a body is distance. Understood, students? Hello? And distance depends on what? See, this physical quantity distance depends on what? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು? ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ? It depends on the ಏನ ಚೋರ್ ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಹೋದ್ ತಿಳ್ಕೊ, ಆಮಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತೈತಿ. ಆಮಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕತ್ತಿನೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಕುದುರೆನೂ 1 ಕಿಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್? ಏನೇನಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ, ನೀವು ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಾಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್, IPS, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಕಲಿಯಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? path. It depends upon the path chosen. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾತ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರು, ಈ ಪಾತ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ಅರ್ಥದ? ಹಲೋ, ಜೋರು ಹೋದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಯಾಕೋ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಮೈಕ್. Okay, get that. Okay, right. So you see, if you follow this path, the distance is 3 kilometers. If you follow this path, the distance is 1 kilometer. Now see, if you follow this path, then what is the distance? This path. 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 1, 10, 10 plus 1, 11 kilometers. Ah, 11. Understood now? 11. Hey, ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 1 10, 10 plus 1 11. ನೋಡಿಲ್ಲ
ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ ಗ್ರೀನ್ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾರು ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ತೋಳಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ A and B. What is the distance between A and B? ಎಷ್ಟು? ಹಂಗಲ್ಲ ಏನು ಈ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಈ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ? ಹಾ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಪಾತ್. They have not given any path, but they are simply asking you what is the distance between A and B. ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ, ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೋತೀರಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಹಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಡಬೇಕು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? What is the distance between x and y? I have given you the path. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಶಾಣದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೀರಿ? ಒಪ್ಕೋರಿ. ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೇಕ. ನೀವೊಂದು ದಡ್ರದಿ ಶಾಣದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಡ್ರದಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ದಡ್ರ ಅಂತ ಕರೀಲಿ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಶಾಣದಿರಿ. ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅದಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ನಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ ಬರೀತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Changing the shape. ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬರದ್ರ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ಏನಾರ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಜರ್ ವಾಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಮೇಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ನೋ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ನಿಮ್ ತಲೆಗೀಗ ನಾನು ತುರುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತೀರಿ, ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಿಳಿದ? ಹಾ, ಸೊ ಯು ನೋ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಏನ್ರಿ ಟೀಚರ್? ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ. ಒಂದ್ ದಾರ ತಗೋರಿ. ದಾರ ನೋಡಿರಿಲ್ಲ? ಹಾ, ಈಗ ದಾರಾನೇ ಒಂದು ತುದಿ ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುದು. ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಇಟ್ಟ ದಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂತ ಬರುದು. ದಾರ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಬರುದು. ಆಮೇಲೆ ದಾರಾನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? So if the path is curved also, you can measure it by keeping a thread all along that path and then measuring it with it konda straight agi scale la measure. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೇನ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಹಾ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ, ದಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಸಿ, ನೀವು ತಲೆ ಓಡೋಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬರೇ ಪುಸ್ತಕದಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ರ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ತಲೆನೂ ಓಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಕ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ. ಹಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ದಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಥ್ರೆಡ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಗಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಗಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸಣ್ಣ 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 ಸಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥದ? ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ತಲೆ ಓಡ್ಸಕ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಬರೇ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥತಮ್ಮ? ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು I will come to the next concept. Speed. ठीक है? Ready? Hello. हाँ. Now all of you आराम से tell me. Okay. Now you see, I am going to ask you average speed. Okay, can you tell me the definition of average speed? Distance upon time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Correct. Total distance traveled by? Brilliant. Very good. Excellent. ಹಾ, ಈಗ ಆರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಣನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥದ? ಹಾ, ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ವಾಪರಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ? ಸರ್ once again ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೂ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡೆಲ್, ದೆನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಹಾ. ನೌ ವೇರ್ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್? No. Where do you use the concept of speed? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ವಾಪರಿಸ್ತೀರಿ?
ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನೋಡುವ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಬರೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈ ಕಾರ್ನ ಹೊಂಟಿರ್ತೀರಿ ಬಸ್ನ ಹೊಂಟಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೊಂಟೈತ್ಲೆ ಇದೆ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದಿಲ್ಲ so speed is a measure of how fast or how slow a body is moving. Speed is a measure of how fast or how slow a body is moving. ಅರ್ಥಾದ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲು ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅ measure of how fast or how slow a body is moving. ಅರ್ಥಾದಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಲೋ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಗುಡ್ ಈ ತರ ಕಲಿಬೇಕು ಈ ತರ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ okay mathematically you know mathematically average speed is equal to average speed is equal to total distance traveled by the body. Total distance traveled by the body divided by what? Total time taken to travel. ಅರ್ಥಾದ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ divided by delta t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಓಕೆ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಖರೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ತರ ಕಲ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಬರೇ ಪಾತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಿ ಹೇಳ ದಿಸ್ ಈಸ್ length of the path traveled by the body arthada upon time total time taken understood students see ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ we should be able to measure it ಅವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಸುಳ್ಳ ಏನೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನೌ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು a body starts here at point A it starts okay see now here it starts at point A
and the time is now t is equal to 0. Andre stopwatch hote. Okay, the body will travel like this. It will come to point P. And now time t is equal to some t2. Hello, are you with me? Eager, it has traveled from A to B. Correct? ಈಗ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನಂದಿ? Hi. Either this body has traveled from A to B along this path. What is the average speed of the body? How will you measure? T2 minus T3 ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬರೇ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ A to B. I am asking you, and it started at time t is equal to 0 and ended at time t is equal to t2. What is the average speed of the body? ಅಂತ ಕೇಳಿನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸೇನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನ? Good. Whoever is answering that, wonderful. So you will measure the length of this path. You will measure the length of this path. Correct? So you will measure the length of this path. What will be the length of this path? The length of this path will be delta x. You will keep something here and measure the length of the path, and then you will measure the time. What is the time? T2 minus 0. So delta x is the length of the path and T2 minus 0 is T2. You will divide this by this. Then what will you get? Time. See students. ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಓದೋರಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾಳೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರ ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಜೀವನದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಣ್ಯರಿದ್ರಿ, ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ತಲೆನ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ? ಈಗ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ A to B along this path. It will take time T2 minus T. It will take so much time. And it has traveled. Now I am asking you, what is the average speed? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ ನಾ ಇದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು. ಏನು 2 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಒಂದು ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಗಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೋದೈತಿ, ಹಗ್ಗದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರೆಯುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ T2 ಬರೆಯುವುದು. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ನಂಬರು, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಸೇ 2 kilometers and it has taken the length of the path is say 2000 meters and the time taken is say 10 seconds. So what is the average speed? 2000 divided by 10. So you will get what? 200 meters per second. What is this 200 meters per second? Average speed. Did you understand? Hello? Teacher, why is the case ಇಲ್ಲ? Yes sir. Did you understand now? See, ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತರ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. This is called as getting the knowledge. You have to put efforts to get knowledge. Simply you sit in the class, you will not get knowledge. Okay friends, did you get it? Now be careful. I am going to ask you one thing.
All of you have traveled in a bus. Yes. So assume that you have traveled from A to B in a bus. Okay? Now I have got average speed as 200 meters per second. I have got this average speed. What does this mean? Average speed is 200 meters per second means, what do you mean by that? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಬಸ್ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋರ್ ಹೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋರ್ ಹೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಮೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಚ್ಚದು ಆಗೈತಿಲ್ಲ? See, the vehicle did not move with constant speed. It was going fast sometimes, slow sometimes, fast sometimes, slow sometimes. But it reached A to B. Clear? What you have measured is the length of the path and you have measured the time. That's all. It is not telling you what is the speed at this point. What is the speed at this point? Do you know? What is the speed at this point? Do you know? Hello? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಬೆಟದೂರ್ ಐತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬೆಟದೂರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ನಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಂಗ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. Is that clear? Now, if while you are traveling, now listen here very carefully. ಈಗ ಬಸ್ ಹೊಂಟದ, ನೀವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಜುಕಿನ ಸೀಟ್ನಾಗ ಕೂತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನ, ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ ಕೂತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಜು ಕೂತಿರಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಜು ಕೂತಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಹೊಂಟೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಟದೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಬ್ಬೂರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಬ್ಬೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತೈತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ನಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಚಕ್ಕತ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ನಾಗ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್? ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಾಗ, at that instant of time, what is the speed of the bus, that you will see in the speedometer. Correct now? So at that instant, whatever speed you see, at that instant, supposing you are seeing the speed, the bus has started here, after 5 seconds you are seeing the speed. So what you are seeing is the speed after 5 seconds. And after 10 seconds, if you see the speed, you will see the speed at the 10th second. At the 5th second, at the 10th second, at the 11th second. So there is a concept called instantaneous speed. Understood? What is instantaneous speed? What is tell you what it is instantaneous speed? Driver ಬಾಜು ಕೂತ ಆ ಕ್ಷಣದಾಗ, at that instant ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ, that is the instantaneous speed. ಆ ಕ್ಷಣದಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಅದ ಸ್ಪೀಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? instantaneous speed. I will give a symbol. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? total distance traveled divided by total time taken. That is what? Average speed. So I'll write it as V average. And V average is total distance divided by total time. Are you able to understand the difference between two types of speed?
ಹಾ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅರ್ಥ ಆದ? ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಕೀಕತ್ ಕಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. Physics, you are learning physics because you have to come closer to the reality. Understand? It is not just bookish language. See, how to learn history is different, how to study geography is different, how to study biology is different, how to study physics is different. Physics study madbekare you have to imagine the reality and learn physics. You cannot simply go on by hearting from the book. It is of no use. So here you see, when I am teaching you average speed, before your mind's eye, you should feel, oh, there is a bus traveling. The length of the path traveled divided by the total time taken. Nim talagadu barbeku. Andra nim kannina munde aa drishya you have to imagine that. Students who know how to imagine, they will learn physics properly. So now today I have taught you what? Distance. I have taught you average speed. I have taught you instantaneous speed. I hope it is all clear to you. Hello. Madam, ಈ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಎಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ತ. ಯಾಕ ನೀವು ಕಲಿಯರ ಅಡ್ಡ ಬರಾಕತ್ತದೆ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಳ ನಿನ್ ಕೈ ಎತ್ತಮ್ಮ. ಮುಂದೆ ಕೂತಿಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಕೈ ಎತ್ತ. ಹಾ, ನೀನು ಹಲೋ ಅನ್ನ. ನಿನ್ ಬಾಜು ಕೂತಾಳಲ್ಲ ಆಕಿ ಹಲೋ ಅನ್ನ. ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತದ. ಆಗಲೇ ಬರೇ ಬಾಯಿ ನೋಡಾಕತ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿತದ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ನೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿತ, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿಳಿತ? ಹಾ, ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಹಾ, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಬಿಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಡೆ ಒಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಟೀಚ್, ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಹಾ, ಗುಡ್. ಕೇಳಮ್ಮ. ಸಿಂಬಾಲ್. ಹಾ, ಈಗ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಸುಧೀರ್. ಹಾ, ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಐ. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಸಫಿಕ್ಸ್ average, V average. V I am using symbol for speed. V I. In a? So delta x by delta t ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಹಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇನಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಾನೊಂದು ಗೆರೆ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್. So this point is say x is equal to 0, this point is x is equal to 1, this point is x is equal to 2, this point is x is equal to 3, so on and so on. ठीक है? I think all of you know this. Yes. Okay. Now you see, if I want to know, see the body has traveled between these two. Assume the body has traveled like this. It has traveled along this line. It has traveled along this line. Now I want to now know what is the distance between these 2 points. See, the body has traveled. It has traveled. I want to know between 2 points how much distance it has traveled. That is between these 2 instants. So what is the distance between these 2 instants? A and B. 1, isn't it? 1, isn't it? Okay. How did you get that? How did you get that 1? 2 minus 1 is equal to 1. That's how we got. In the general, supposing I give the name to this as XB and I give the name to this as XA. Supposing I give some general name. Then what is the distance between these two?
See, I now forget this x is equal to 1, 2. I given the name to this as A and B. I given the name to this point. I given the name to this point as XA. I given the name to this as XB. Okay? Now what is the distance between these 2 points? See, that time you told this is 1 meter, this is 2 meter. You told no. Now this is XA meter, this is XB meter. Then what is the distance between this point and this point? ಅಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇದನ್ನ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಲಿಂಕ್ ಹೋಗಿದೆ? Okay friends, ಆಗಲೇ ನಾನು I wrote this is 2 meters and this point is 1 meter. The bus has traveled like this. It has traveled like this. Then what is the distance between this point and this point ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ 1? 2 minus 1 is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಹೆಸರೇನ? ಆಗಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಏನ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ ಬಾಜು ಕೂತಾಳಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಹೆಸರೇನ? ಏನ? ಅಲ್ಲ, ಜೋರ್ ಹೇಳ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳ. ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ಹಿಂಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ, ಮೈಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ ಮುಂದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಯು ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ 2 minus 1 is 1 meter. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, XP meters. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, XA meters. ತಿಳಿದ? ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 points? ಹಲೋ, ಆಗಲೇ 2 ಏನ? You should tell this is what is the distance between these 2 points? XB minus XA. ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ 1 and 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇನ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು XB ಮೀಟರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ XA ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 points? XB minus XA. got it? ನೀವು ತಲೆ ಓಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? This XB minus XA, this XB minus XA, okay, this XB minus XA, I am going to write as delta X. So delta X is what? See, what is this point? This is what? Interval of time. What is it called? Interval of space. Interval of space. Time interval, you know, T2 minus T1. Space interval is what? XB minus XA. Is it clear? I can see Kavya telling X, sir, but I cannot hear her voice because I think she is seeing that side. Kavya, look at the mic and tell. Like that you should tell. You don't see the front end answer. That is why I am not able to hear. You got it? You have to look at the mic and then you should speak. Then it is clear. Did you understand the concept of delta X now? Yes. See how clear it is? Like that you should speak. Okay. So that is the concept of delta X. Any other doubt? Any doubt? No. Great yaar. ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ದಿನಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ ನೀವು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತ್ರ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೇನಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೀಕೆ? ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಏನಂದಿ?
ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. 4:15 ಆದ, 4:15 ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. Shall I stop? Okay, fine. Okay, thank you very much. See you tomorrow. You read from the textbook. What all doubts you have got, you underline it and you ask me in the next class. Bye. Good night. Yes.